Êtes-vous, découvrez, savoir, oublié, réveiller point silencio, êtes-vous, élargir, vos, you considerant, comme, real. Savoir Ancien, retrouve dans des manuscrits, de Nag Hammadi, et évoque dans l'Evangile, de Maurice la tradition gnostique propose. Une méthode simple et précise pour, umrun, autre forme, de regard. Nest, pas une promesse, miraculous, c'est, une invitation, un entraînement, quotidien, qui selon, so qui le pratiquent, modifie progressivement, la manière, dont la lumière, les formes et, même les présences, c'est présentant, et lo, conscience, aujourd'hui, je vais vous, montre, comment, pratiquer, regard, do, comment, la, relire, symboliquement, ace, l'on nama, la glande pinéale, eac, comment, la faire, en sécurisée, avec prudence, et, dans ces textes, découvrez et Nag Hammadi, l'Évangile de Marie figure comme, l'un des témoins d'une tradition au Jesus apparat non seulement, comme, enseignant moral mais comme, guide d'un regard intérieur. Les récits gnostiques parlant, de les, qui ont appris, et percevoir, au-delà du visible ordinaire, et centre des couches, de réalité, qui restent, voiles, pour la majorité. Ces écrits ont été marginalisés par l'histoire ecclésiastique dominante, ils ne sont pas des ouvrages du canon officiel, et doivent être les comme des transmissions d'une sagesse alternative. C'est dans ce cadre que nous puissons une interprétation, et d'une pratique, nan pa pour contester, lo science, oul, la théologie, institutionnelle, mais pour offrir un outil de perception que des communautés anciennes considérant comme un trésor, la diagnostic que partageant, ces traditions est simple, et radical, notre perception, est selon, la cosmologie, gnostique, des, la création, un filtre, parfois, personnifié, par, la démiurge, a limode ceq, la plupart, des êtres peuvent, voir, des entités, nommés, archontes, adjurant, à la marge, de notre perception, profitant, d'une, écart, de fréquence, pour influencer, nos emotions et guider nos pensées vers ce, qui nous, maintient, net, de, que l'on prenne ces images au pied de la lettre, ou comme métaphores, puissantes l'idée reste parlante, quelque chose dans notre rapport, et la perception, nous impatch de voir, la totalité, du paysage, ce n'est pas, une accusation, ce n'est pas une accusation, et c'est précisément, cette limitation, que la regarde du church, a contourner, doucement, sans effraction, et pour comprendre, comment fait la fonction, il faut, revenir à la mécanique, de la vision, mais sans jargon technique, in tel, la vision, ordinaire, est dominée, par, une, focalisation, centrale, lorsque, nous, regardons, nos, notre cerveau, privilégiant, ce, qui, est, directement, devant nous, la périphérie, visual, recueille, beaucoup, d'informations, mais notre système, nerveux, les redoute, les interprète, et souvent, les regrette, comme non, pertinentes, c'est un filtre, utile pour, le survie, quotidien, il nous, empatch, d'être, submerges, par chaque scintillement, des lumières. Toutefois, ce même, filtrage, les passer, pad, des ce qui, est, subtle, rapide, du terrible point, fixe, de l'attention, imaginez, une lampe de projecteur, qui éclaire uniquement, le milieu d'une skein, les boards, dans une pénombre, au pouve,
c'est mouvoir d'autres formes. La regard, du est, una, manière, d'ender ses boards, d'élargir, la champ, lumineux intérieur pour QC, révélant des informations, habituellement neutralises, par la cerveau. Voici maintenant la méthode. Pratique. Expliquer, étape, par, étape. Adopter ces gestes, tels qu'on enseigne un exercice de musique avec, répétition, régularité, et, douceur centrale, st, d'entraîneur, l'attention, périphérique, et, la sensibilité, du regard sans, forcer, la vision, centrale, et, choices-en-moment.com. La crépuscule, une lumière, tamizi sans ido, ni l'obscurité totale, ni la lumière, crue d'un écran, évitez les bruyants, ou stimulant excessivement, vos sens, asseyez-vous confortablement, l'audace, droit mais, détenu, vous pouvez-vous, asseoir, sur une chaise, sur un coussin au sol, ou mime, vous tenir, debout si, c'est plus naturel, l'important est, la posture et, une position q, vous pouvez conserver, 10 minutes sans gain, place un point de référence, dans votre champ, division une bougie, une petite lampe, a faible intensité ou, simplement un point sur l'amour, a une distance de 2 mètres, regardez ce point, mais ni le fixes pied d'un regard tendu, l'intention n'est pas de fixer, mais d'ouvrir. CEQ, nous appelons regard, du, consiste à reliquer, l'attention oculomotrice, ni contractes, pa les laissez, les légèrement de it, imagines que vous, regardez à travers, une, finota propre, pa, à travers, un hublot, qui concentre tout, la vision, centrale, est là, mais, el deviant, translucide, angulaire, respirez calmement, en inspirant par le nez, et en expirant par la bouche avec une respiration, lente, régulière. À l'expiration, laissez votre visage se détendre, à l'accent respiration, rediriges votre attention, non pas vers le centre du point, mais vers la périphérie du champ visuel, CEQ, vous percevez, au coin des yeux, les zones latérales, sans tourner, la tête, laissez, la périphérie, semper, de votre conscience, it. Vous pouvez imaginer que votre regard possède une second lentil, plus large qui capte la scène entière. Ni cherchez pas forcément une imagenet dans la périphérie. Reconnaissez just des mouvements, des variations, des lumières, des contours, qui n'avant pas d'importance auparavant. Si vous sentez une impression, un mouvement, une présence visuelle instable, ni la poursuivez pas avec la focalisation centrale gardez l'attitude des témoins, l'éthique de cette pratique est l'observation neutre, regarder, sans juger, sans s'alarmer, sans se précipiter, pour nommer, ce, qui apparaît, après quelques minutes, ramenez, doucement, l'attention, au point central, puis élargissez, à nouveau, faites-la en cycles. 2 minutes, d'ouverture périphérique, puis une minute, de retour au centre, etnc suite, pendant, 10 minutes. Voici quelques variations, utiles, selon les circonstances. Si vous êtes, à l'intérieur, mais n'avez pas de point concret, choisissez un coin légèrement, éclair OUUNE, fenêtre sombre. Si vous êtes, dehors au crépuscule, utilisez la ligne de l'horizon, OUN aberlointen, si vous éprouvez une tension, diminuez la durée des cycles. Commencez par 5 minutes, la première journée, puis ajoutez une minute, chaque jour, jusqu'à 10 minutes, pour ce qui, préférant, le mouvement. Il est possible d'expérimenter en marche lente, gardez, le regard, du tout en marchant, en laissant,
la périphérie capture changements, et déplacements, dans tous les cas, montanas, une intention claire, ouverture, non pas, et responsabilité. N'utilisez jamais cette pratique, lorsque vous conduisez quarez, des machines, ou intervenez dans des situations, exigentes, une, pleine attention. Si vous êtes prêts à vivre l'expérience, je vous propose un engagement concret, 10 minutes par jour pendant 7 jours. Ce cadre court et précis permet d'observer des changements sans surcharger votre psyche. Si vous voulez essayer ce protocole cette semaine, commentez visible. Ce commentaire n'est pas une garantie, c'est une intention publique, et l'intention compte elle prépare la conscience, et remarquer, ce qui change, qui tendra alors, selon les récits et témoignages, reports par ceux qui ont suivi ce rythme. Certains phénomènes sont fréquents, un élargissement de la perception périphérique. L'apparition de formes fugitives ou semi-transparentes dans la marge du regard. Une sensibilité accrue. Aux variations de lumière. Et parfois, la sensation d'être. Observe ou de rencontrer des présences. Non visibles au beaucoup d'écrivains, une équala de révélation. Progressive plotted, cas flash, soudain. Débordé, indices, des impressions. Puis des motifs plus cohérence d'autant, des changements émotionnels, une plus grande vigilance, parfois une léger, anxiété, au début, qui s'y atténue, avec la pratique, il est important de comprendre, si signes d'une lecture, prudente, interpréter niveau pa. Si que, vous percevez pa, aider, un processus psychique, une, réorganisation, attentionnelle, ou, dans les cadres gnostiques, une, réponse archontes, à votre, nouvelle capacité, la tradition, gnostique, décrite, les archontes comme opérant sur des fréquences, legerment, des calices, des couches, de la réalité, qui coulant, parallèlement, et la trait. Selon ces textes, la simple fait, de voir, pa, redwire, leur, influence. L'observation, consciente, les oblige, et, se déplacer, et, se rendre, visibles, oua, évitor, latent, si vous ressentez une réaction, frissons agitation, pensées répétitives, gardes toujours, la règle d'or, observez, nemez intérieurement, ceq, vous, sentez, puis, ramenez, votre, soufflez au calme. Ni poursuivez, pa la sensation, avec, par, le pouvoir de la pratique, tient moins dans la confrontation, que dans la constance, et la clarté, de l'intention. Nous devons maintenant relire, cette pratique à la glande pinéale, puisque, le titre, l'appelle en première ligne, historiquement, et symboliquement, la pinéale, soc, un, point d'entrée intérieure, vers, les visions, et, la conscience, on, la appelée, siege, de l'âme, chez certains, philosophes, dans, la langage, gnostique contemporaine, elle, fonction, comme, un, métaphore, puissante, un petit centre, qui, lorsqu'on, le situe, dans, l'imaginaire, représente, la porte, intime, de la perception, subtle, et, si nous relions la regard du, et la pinéale, c'est pour dire checker, la pratique, vice, et, activor, une, attention qui, symboliquement, pas, par, ce, centre intérieur, ce, ligne, est interprétatif, spirituel, et, métaphorique, il n'y s'agit pas, d'affirmer, que l'on va, révéiller, la pinéale d'un point de vue, medical, ou garantir, un changement, physiologique measurable. Certains évoquent des corrélations entre lumière, rhythms, circadians, et fonctions, de la pinéale, d'autres préfèrent parler,
purement en termes, d'imaginaire, operatif, dans ce discours, nous choisissons, la prudence, nous utilisons, la pinéale, comme, image, d'une, l'intérieur, qui concentrer, l'intention, et, la capace, de percevoir, autre, chose que, le visible, ordinaire, cette prudence, nous oblige, à fixer des limites, ethics, et, pratiques, débord, ni remplaces, pa, unsuivi, medical ou psychologique par, cette pratique. Co, cours de l'expérience, vous ressentez, una anxiété, persistente des, images invasantes, ou una disorganisation psychique interrompes, la pratique, et, cherchez la vis d'une, professionnel. Douiment, ni politises pa, ou n'utilises pa, cette méthode comme, una, arme pour, discreditor, des croyances, ou des institutions, contemporaines, les récits gnostiques contiennent des critiques, historiques ils peuvent clairer, provoquer, et remettre en question, mais ils ni justifiant, pa, la haine ou la hostilité. Troy Simon, prenons la responsabilité, morale DCEQ, vous observes, la perception supplémentaire, apporte, une charge éthique, voir davantage implique, de rendre compte DCEQ, l'en fait, DCE, regarde, l'observation, consente pa, aider protectrice. Elle ni confère, pa, une, impunite morale, comment, measure en progrès, tenez un journal succinct, après chaque session, de 10 minutes, notes unaou, do observations, una impression, visuel, una emotion, dominante, una modification, de vos rêves, nocturnes, ou de votre, sommeil, avec sept enregistrements, vous, arrays una, cartographie, minimale de l'évolution, et beaucoup se surprenant, et remarquer, après quelques jours, una plus grande accuite, aux détails, périphériques, un oiseau qui passe, du focus, una lumière, détourner une sensation, de présence, plus, douce, et moins, maniquante. D'autres ni voyant, rien d'exceptionnel, et, obtenant, portant, un bénéfice, important, un apaisement, de l'attention, oculaire. Une respiration, plus lenti, une attention, quizzes over, à l'ordinaire. Les du résultats, sont authentiques, et les perceptions, élargies, et la qualité, détention, accrue, se renforcent mutuellement, il est utile aussi, de border, les interpretations alternatives. Si l'on préfère une lecture psychologique, ces phénomènes s'inscrivent dans la redirection des ressources attentionnelles, en entraînant la périphérie. Vous changez la façon dont le cerveau hiérarchise si l'on adopte une lecture énergétique ou symbolique, la pratique résine comme un nettoyage progressif des canaux perceptifs, un dépoussiérage des voiles. Les textes gnostiques fournissent la grille mythologique des archontes du démiurge pour nommer, ce, qui suppose, et la vision. A nous des choicer, le langage qui nous parle tu, en gardant la conscience que cette tradition, est spécifique, et non canonique, pour beaucoup de croyances. Quelques recommendations, pratiques complémentaires, évitez, les stimulants, caffeine forte, just avant la séance, car ils tendent, la vision, et rendent, le regard, d'or, privilégies, des moments, de transition, douce, et purse, le travail, avant, la couture, ouo, lever, quand l'intensité, sensorielle, est, moindre, si vous êtes, sujet, aux migraines, oua, des troubles, neurologiques, consultes, débord, un spécialiste, et, n'oubliez jamais le rigo, le plus importante, si quelque chose vous, effraie, interrompes, et, revenez, plus, tard. La transformation,
VNT par, accumulation, PA, par, effraction, at permits, moi devoker, bereavement, kelk rossits, nan com prav, mais com, insanement, narratif, UNA, femdans, la trentaine, apers, cinctures, d'exercice, découvrez, avoir commencé, percevoir des, silhouettes, rapids, dans essai cuisine, la nuit au loup, d'enfer, UNA, histoire, de père, el prit, la posture, d'observatrice, ET, nota QCs, silhouettes, coincident, avec les, fluctuations, d'une refrigérate, malregle, ET, la lumière, du réverbère, de horreur, la pratique, la amener, affaire des adjustments, pratiques, été calmer, essay reaction, emotionnel, un homme, plus age a, raconte q, a pris dix, jurs, il ressentate, moins de l'ordre, maintel eat, plus de clarté au moment de prendre, des décisions, quotidiennes. Il n'a pas eu, d'entités, spectrales, mais, essay faken, devaluer, les informations avec, change. Ces experiences illustrant, du verits, la pratique, modifie souvent la, relation à l'ordinaire, et, les récits extraordinaires n'y, sont pas la norme, et, les phénomènes, n'y doivent pas être recherchés, à tout prix. Souvent, la transformation, elle est plus profonde est, celle de l'attention, elle, même. Avant de conclure, rappelons, les précautions, spirituelles, et, sociales, si vous intégrez, des interpretations, religieuses, en, citant, Jesus, ou Marie, Madeleine, Céline, les textes, gnostiques, faites, la, avec, respect, pour, les croyances, débarrasses. Ces figures, ne sont pas, invoquées, ici pour, replacer la foi de quiconque, mais comme repairs dans une tradition, spécifique qui, a valoris la vision intérieure, restez humble dans vos proclamations, concedez toujours, que vous ressentez, est personnel, et interpretatif, n'utilisez pas la pratique, pour vous, élargir en moder, ou pour imposer, une, grille unique de lecture, aux autres, pour terminer, savoir, ancien que réinterprète, aujourd'hui propose un entraînement, simple et possible, 10 minutes par jour, pendant 7 jours, suffisant pour commencer à constater des, effets qu'il s'agisse, d'un élargissement, sensible du champ visuel, d'une amélioration, de la qualité, attentionnelle ou, d'un apaisement intérieur, et, repels vu que, la glande pinéale, est ici, avant, to une, image une port intérieur, métaphorique, etq, la transformation, réelle, c'est jau dans, discipline, et l'observation, si vous décidez d'experimenter, faites la avec douceur, journalise, vos impressions, ets, de malaise persistent, recherches une aide, professionnel, si vous avez commencé, cette semaine ouq, vous comptez commencer, partagez votre intention en commentaire, écrivez, visible, nous ferons des cet, espace un lieu des retours, measures et, respectio, olon pa, découvrez, ce qui change, sans dramatiser, si vous voulez, continuer, et, recevoir des guides, comme, saluez si abonnez, vous êtes, revenez, partager, vos, experiences, votre, témoignage, pa, éclaira, d'autres, churches, et, orienter, les, pratiques, futures, y, avec, courage, et prudence, ouvrier, en autre, regard est, en acte de liberté, le tenir, exige présence, et responsabilité, que votre, exploration vous, rend, plus lucide, plus, compatissant et plus calme, dans la face du monde,